India Cements, a great patron of sports in India, for the initiative that has helped us launch hosts for us over the last few years. A big thank you to them too. We also take this opportunity to thank our other tour partners, Tata Steel, Rolex, Amrutanjan Fruitnik Electro Plus, Golf Plus Monthly and Athletic Drive, as well as event partners Valentine's. We look forward to a successful inaugural edition of the India Cements Pro Championship with the continued support of the media. I'd now like to introduce our dignitaries, Mr. Srinivasan HR, President PGTI, Mr. Uttam Singh Mandi, CEO PGTI, Mr. Parthasarathy Ramanujam, Chief Marketing Officer, India Cements, Mr. Tushar Malhotra, Head of Marketing, Bisleri International Private Limited, Mr. Saravanan A, representing Canada Golf Federation, and Mr. Anand Nair, General Manager, Crown Plaza, Chennai, Adyar Park. And of course, we have one of our leading professionals here this week, Aman Raj, a two-time winner on the PGTI and a regular on the European Challenge Tour and Asian Tour. He is currently placed second on the Tata Steel PGTI rankings with a win and 3 other top 10s so far this season. To start proceedings, I request Mr. Uttam Singh Mandi to kindly address the gathering. The sport is always the work of the media to help it grow. So thank you very much for coming out here today. Firstly, I'd like to take this opportunity to thank our sponsors, India Cements, for partnering with the PGTI. This is the first time that they've stepped into partnership with the Professional Golf Tour of India. Though, of course, we did venture in the last year where Mr. Srinivasan was very kind and allowed us to have this event at the TNGF golf course. And this year, he has agreed to sponsor this event. So we'd like to, a big thank you to Mr. N. Srinivasan for his support to professional golf. Though, of course, he's a very avid golfer himself and a very keen sportsman and loves sports at large. So, Mr. Parthasarathy, thank you very much for all your support, for your help. It goes a long way to us. This particular event is also an event where we've signed up and tied up with Bisleri Vedika Himalayan spring water. The players are all enjoying the lovely spring water. So Tushar, thank you very much. This is just the start to a beginning of a new chapter for us, and I'm sure that our partnership will only grow from strength to strength. So thank you very much. Big thank you to Crown Plaza. Anand, thank you. You've always been very supportive, even the last year and this year. So thank you very much for partnering with the PGTI. The golf course is in great shape, except for this unwanted rain which came in and has been a bit of a dampener. But for the PGTI, this is just the start of the second half of our season 23. We've have 14 events lined up from August to December 24th, where we finish off. So we're looking at a good season. We're just hoping that the weather gods are kind enough the next 4 days to stay off and give us an opportunity for the pros to showcase their skills and have a good tournament pass through. I think there's a lot of work that has happened on the golf course. I'm sure Mr. Saravanan would throw a little light on that. But such sort of weather always puts a bit of a roadblock on certain conditions on the course. But I'm sure that things will be even from tomorrow. We have a large field. We have a field of 126 players playing this week. We're in 123 professionals and 3 amateurs. And on our extreme left is Aman Raj, as introduced by Nikhil. He's one of our leading professionals. He's finished top 5 in the 2 Challenge Tour events that happened to take place at Bangalore in April. And he has ventured out and has played a few tournaments on the Challenge Tour. So you'll see a lot of competition in the next few days at the golf course. Please come out, enjoy the hospitality there, and give us the coverage that is expected and to help grow the sport, and especially grow the sport in this part of the world. That's one of the reasons why we expand and we go to every region where there's a good golf course where we can actually grow the game of golf. And
this particular year, we are also doing a tournament in Vizag, which is the first time ever. So it's again a new course, or course which has been upgraded, and that's where we go. So wherever there's a golf course that comes up, we head there. So the idea is to popularize the sport. We would expect you to do the same from your end, and please do come out next 4 days. Tomorrow's the program, and day after onwards we start the event. So any other questions that you may have with regard to the tournament or anything else, just ask me. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, as a Chennai, it's with a lot of pleasure and with a lot of pride that I take in this tournament being conducted in my home course, the TNGF. And this time it is sponsored by India Cements. India Cements have been a great patron of sport, so I reach out to thank you, Partha and Mr. N. Srinivasan. I also have to thank Mr. N. Srinivasan and the committee members of TNGF for the excellent course conditions and the willingness to host the professional golf tournament there. The course is in absolute outstanding shape. I also want to maybe add a bit to what Uttam said about the growth of PGTI itself. I know you were all here last year and you supported us, but there's been one big development since then, which is the PGA Tour of America and the European Tour are now partners with PGTI, and they have actually invested in PGTI. So the number of tournaments, the quantum of prize money of PGTI has gone up since last year, and it will continue to grow very strongly in the next few years to come. That also symbolizes that the sport of golf itself is growing in India, and quality of golfers like Aman Raj who represent the country very proudly overseas, and there are several other golfers who are doing very well on the European Tour, on the Asian Tour. And a marker for that is the number one player on the PGTI at the order of merit gets an automatic qualify with 3 qualifying school stages before you went to the European Tour. Today, the number one golfer in India gets a full card, automatic entry. And that's a big, big difference. It is also a recognition of the quality of golfers that India is producing. So, do come, do support this event, and of course, we're all praying for salubrious weather to prevail over the next few days. But do come and participate in this event. Thank you very, very much. In Chennai, this is the second year they are conducting this tournament, and we are really thrilled that we are joining hands with one of the and Mr. Srinivasan said just now I came to know that PGTA US is collaborated with us. It's a great news for us. And we all should feel happy. This definitely will bring in a lot of interest to the newcomers, youngsters in Chennai. I think they will start looking away from the cricket ball and bat and start looking at a golf club. Otherwise, from childhood, every parents want their son to be Dhoni. Okay. And here is a game. Generally, if you see golf in India, it comes to Bangalore. It doesn't come to South. And we should thank PGTA for bringing this tournament to Chennai, and also to TNGF, because the course is very important. If you don't meet the standard and the specification of what they are expecting, the tournament cannot handle it. So this is a fantastic course, best course in Chennai. So whenever you have time in the next 4-5 days, tomorrow is the initial match, and after that the actual match starts from Wednesday, ends on Saturday. So please do come and cheer us, get to know about it, and you are a very important pillar for spreading this game to all the normal people. Thank you very much. His thoughts on the beginning of a new partnership. We are aiming to provide this very refined, sophisticated, and of course very health conscious audience, immersive and an exciting experience. When I talk about Bisleri Vedika Himalayan spring water is of course sourced from the Himalayas. And as an organization, it is a testament for our pursuit for excellence and for purity as well.
It is a water which has natural minerals. It is naturally alkaline. It has a pH level of 7.3 to 7.8. It has therapeutic properties. It acts as a calming agent in today's stressful lives that we have, and of course, on the golf field as well. Very happy to be part of this prestigious event and to refresh the golfers and say tee off. And golf as a sport not only represents a sport, but it represents camaraderie, artistry, fitness, and of course a strive for perfect balance when it comes to health as well. And just to celebrating a life full of fortitude, wish everyone all the very best. Savor and refresh yourself with a sip of Bisleri Velika Himalayan spring water when you're on the coast in the next 3-4 days. Thank you very much. The course is in fabulous shape, as Mr. Srinivasan said, and except like when the rain's not playing for spoil sport, it's going to be a fantastic tournament. I request all of you to come here, and as far as golf is concerned, like the NGF can claim like it is having one of the best courses like in this part of the country. And I expect all of you to come tomorrow and for the rest of the 4 days of the tournament and provide a very good coverage and also like enjoy the hospitality there. Thank you. With the PGTI. Vanakkam and dignitaries of the dais and members of the media. Thank you so much for coming here today in large numbers. Crown Plaza Chennai Idea Park as as a hospitality partner to this wonderful and prestigious tournament, we are extremely honored. We are extremely pleased to be a part of this prestigious event. This has not been the first time, it's been in the previous years too. We have been associated, and thank you, Mr. Singh and Vikas, for giving us trust and putting the faith on us to be able to be an able partner in this wonderful initiative. It's also a great thing to see that Chennai is getting more and more of the tournaments, and it's coming back and it's getting better every year. As we see the numbers in terms of the press also coming in here and the number of players participating in this event, wish all of them all the very best. Thank you very much. Thank you, sir. Moving on to Cosmo, of course. Just events for helping us organizing this event and sponsoring this event. It's always great to be here. And I've just had a look on the golf course. I haven't had a chance to play yet, but it looks good. The greens are looking really in good condition, and look forward to be playing and being in contention this week. Last but not least, Bisleri Vedika. I'm so glad that you guys are here, and thank you. Golfers who are coming from here. See, it's always the facilities come first, and then the golfers come next. PGF, which is this, and now there are golf academies or driving ranges that are coming up here. Places like Chandigarh, Bangalore, Delhi, these infrastructure facilities already came much before. So in the next few years, you will see a lot of golfers come from Chennai. சார் இப்போ ஆர்ட்ஸ் விளையாட்டு இந்திய அளவில் எந்த அளவில் இருக்கு, தமிழ்நாட்டு அளவில் எந்த அளவில் இருக்கு? திரும்ப கேளுங்க. இந்திய அளவில் நம்ம இங்க நடுவில் வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்தோட கால்ஃப் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற கண்ட்ரி, எல்லாத்தோட பெரிய இடம் இருக்கிறது வந்து அமெரிக்கா, அதுக்கப்புறம் யூரோப், அப்புறம் ஜப்பான், சவுத் கொரியா, அப்புறம் இந்தியா. ஸோ அந்த மாதிரி பட் நம்ம இப்போதான் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் டூர். ஸோ இன்னும் அடுத்த நீங்க 3-4 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி இந்த டயர் 2 டயர் 3 சிட்டிஸ்க்கு கோல்ஃப் கோர்ஸ் கொண்டு வர ஆக்ஷன் இருக்கா பிஜிடி? Yeah, that was, I guess, decades back. I don't even remember the year that I won that. Yes, I think I won it on this golf course only, and at the TNGF. I beat Muniappa in a playoff. I don't know, maybe it may have been 96, 97 or something, if I remember. Probably that's the last time that we played at TNGF. Yes, that was great memory actually, yes. Tushar, how do you see this Navy partnering with golf this time? Golf is a sport, right? And hydration plays a big part in any sport. And
we are very proud to partner with PGTI as their hydration partner. Then, everybody's playing out in the sun, it's hot, you need to replenish your energy, and water is the perfect way to refresh yourself. And that's why we chose the participation with PGTI. And very excited and looking forward to many, many more years ahead with them. Sir, can you briefly explain the prize money and awards? What about this prize money and awards? The prize money. Yeah, prize money. You said 50 lakhs. Yes. And it is the highest ever for a men's professional event to be held in Chennai. So it is a record of sorts. That is the total prize money. And then we'll be sharing the breakup with you. There's a breakup percentage taken by the winner, the runner-up, and so on. So would you like to add something? Thank you. Thank you. Thank you. பிஜிடிஐயோட சேர்ந்து இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் ப்ரோ சாம்பியன்ஷிப் அப்படின்னு இந்த கோல்ஃப் டோர்னமெண்ட்டை வந்து சென்னையில் வந்து நடக்க இருக்கிறோம். புதன்கிழமையிலேருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் 4 நாள் இந்த டோர்னமெண்ட் நடக்கும். இதில் 126 டாப் ப்ரொஃபஷ்னல் கோல்ஃபர்ஸ் இதில் விளையாடுவாங்க. இவங்க வந்து எல்லாமே வந்து ரேங்கிங்கில் இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் பிளேயர்ஸ். இந்தியன் பிளேயர்ஸை தவிர ஸ்ரீலங்கா, நேபாள், பங்களாதேஷ், ஜப்பான், கனடா இந்த கண்ட்ரிஸ் உள்ள பிளேயர்ஸும் நம்ம இந்த சென்னை கோர்ஸில் விளையாடுறாங்க. இது நிஜமாவே நமக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம். ஏன்னா இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஈவெண்ட் இப்போ சென்னையில் போன வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க, இந்த வருஷம் செகண்ட் டைம் நடக்குது. இந்தியா சிமெண்ட்ஸில் ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுல நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம், பெருமைப்படுறோம். இந்த ஈவெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாமர மக்கள்கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தும். நான் ஜென்ரலாக எல்லோரும் கோல்ஃப்னால் ரொம்ப கஷ்டம், அது என்ன எப்படி விளையாடணும்னு தெரியாமல் அது வந்து ரொம்ப பணக்கார கேம் அப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு அற்புதமான கேம். ஓகே, இதை நீங்கள் 4 நாளில் உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்து அந்த கேம் எப்படி இருக்குது, எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பார்த்து இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணுங்கிறது எங்களோட ஆசை. போன வருஷம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுங்கெல்லாம் டைம் அந்த அளவுக்கு இல்லை, அந்த பிராண்டிங் மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு. இந்த வருஷம் வந்து டைம் முதல்ல சொன்னதுனால ப்ராப்பராக நம்மளால பிளான் பண்ண முடிஞ்சுது. எல்லாருக்கும் முதல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணி இது வந்து நம்ம நார்மலாக பேப்பரில் போட்டு பிராண்டிங் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி கிடையாது, ஒரு கிரிக்கெட் மாதிரி ஒரு கேம் கிடையாது. இது வந்து அந்தந்த ஸ்பெசிஃபிக் பிளேயர்ஸ்ட்டை வந்து இந்த மெசேஜை கொண்டு போய் அவங்கெல்லாம் வந்து இதை பார்த்து விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் நாளைக்கு வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் இருக்குது, அது வந்து மெயின் டோர்னமெண்ட் கிடையாது. மெயின் டோர்னமெண்ட் வந்து புதன்கிழமையிலேருந்து ஆரம்பிக்குது. நாளைக்கு நடக்கிற டோர்னமெண்ட்டில் வந்து 80% ஆஃப் த நார்மல் பீப்புள் வில் பிளே. அதாவது ஒவ்வொரு டீம்லேயும் ஒரு ப்ரோ விளையாடுவாங்க. மொத்தம் எப்படி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா 28 டீம் விளையாடுவாங்க. ஒவ்வொரு டீம்லேயும் 4 பிளேயர். ஓகே, அதில் 3 பிளேயர் வந்து நார்மல் கோல்ஃப் தெரிஞ்சவங்க, ஒரு பிளேயர் வந்து ப்ரோ. புதன்கிழமையிலேருந்து விளையாடக்கூடிய டாப் பிளேயர்ஸ் வந்து நாளைக்கு டோர்னமெண்ட் விளையாடுவாங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ரிவிலேஜ். நம்ம வந்து விளையாட முடியுமா பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸோட அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நாளைக்கு கேம் வந்து ஒரு பெரிய லக்குன்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த பிஜிடிஐ டோர்னமெண்ட்டில் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இந்த பிஜிடிஐ டோர்னமெண்ட் ரேங்கிங்லலாம் முன்னாடி வந்து ஒரு யூரோப்பியன் டோர்னமெண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரு 3-4 மேட்ச் வின் பண்ணால் தான் யூரோப்பியன் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போக முடியும். ஆனால் இப்போ வந்து த டாப் பிளேயர், த டாப் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னாலே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து யூரோப்பியன் டூருக்கு போக முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட கோல்ஃப் தரம் வந்து மேலே வந்திருக்கு. அதை நினச்சி நம்ம கண்டிப்பாக சந்தோஷப்படணும். இந்த கோல்ஃப் விளையாட்டு வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு பணக்காரர்கள் விளையாட்டு மாதிரி பார்க்கப்படுது. உங்களுடைய பார்வை எப்படி? அது அப்படி இல்லைங்க, இருந்தது. இன்னும் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி பார்வை இருக்கு. நான் தான் அவங்க கொஸ்டின் கேட்கும்போது சொன்னேன், இந்தியாவில் இன்னைக்கு டாப் 10 பேர் எடுத்தீங்கன்னா 2 கேடி அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்கெல்லாம் வந்து நார்மலாக ஆவரேஜ் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வந்திருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அது விழிப்புணர்வு வேணும், கோல்ஃப்னா என்ன அப்படின்னு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எஃபர்ட் போடணும். ஓகே, முன்னாடி இப்படி இருந்திருக்கலாம், ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம். அது வந்து பணக்காரங்க கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிலைமை மாறிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக.
பயிற்சி பயிற்சி வகுப்பு நடக்குதா இல்லை அதுக்கான என்ன முயற்சி எடுத்துருக்கணும்? இருக்கு, நிறைய கோல்ஃப் கிளாஸஸ் நடக்குது. நம்ம டிஎன்ஜிஎஃப்லேயே வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஜிம்கானா கிளப்லையும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் கோல்ஃப் கோர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இங்கே சென்னையில் வந்து 3 கோல்ஃப் கோர்ஸ் இருக்குது நமக்கு. இங்கே நம்ம இது ஒன்று, அப்புறம் கிண்டியில் ஒன்று இருக்குது, ஆர்மி கோல்ஃப் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ கோல்ஃப் வந்து கண்டிப்பாக அதோட இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. நிறைய பிளேயர்ஸ், நிறைய பீப்புள் இப்போ இன்வால்வ் ஆகிறாங்க. முன்னாடி வந்து ஒரு 50 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க, 60 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க தான் கோல்ஃப்குள்ளே வருவாங்க. இப்போது நீங்கள் மிஸ்டர் அமன் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, அவர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு டாப் பிளேயர். நிறைய பேர் வந்து இப்போ வந்து இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால் இன்னும் டைம் ஆகும். எல்லா கேமுமே வந்து ஒரு 5, 10, 15 இயர்ஸ் ஆகும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு. அதுதான் பிஜிடி நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த டோர்னமெண்ட்னால கண்டிப்பாக அதோட பேர் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. சார், கட்டணம்னு சொல்ல அது வந்து கோச்சிங்கை பொறுத்துங்க. எந்த மாதிரி கோச்சிங், எந்த லெவலில், எந்த ஏஜ், அதை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட்டு வந்து சில இடத்துல வந்து 300 ரூபா வாங்குவாங்க. ஓகே, சில இடத்துல 500 ரூபா வாங்குவாங்க. அதை பொறுத்து எந்த கோர்ஸ், எந்த கோச் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதனால அது வந்து இப்போ எப்படி பையன் டியூஷன் போனால் எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க, ஒரே ஃபீஸ் கிடையாது இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இதுவும். சார், இப்போ இந்த போட்டிகள்லாம் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், திறந்த வெளியில் நடக்குது. இப்போ சமீப காலமாக மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன எடுத்துருக்கு? இல்லை, இது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை வந்து ஒன்றும் எடுக்க முடியாது. மழை வராத சீசன் பார்த்து தான் கேம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ புல்லுலாம் தண்ணி இருக்கலாம், ஏன்னா புல்லுக்கு டெய்லி தண்ணி விட்டு தான் ஆகணும். அதனால் சின்ன மழை பெஞ்சாலும் இந்த கேம் ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது. சார் சொன்ன மாதிரி தண்ணி ரொம்ப தேங்கிச்சுன்னா தான் அந்த கேம் விளையாடுறது கஷ்டமே தவிர, தண்ணி மழை பெஞ்சு தண்ணி இறங்கிடுச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது. விளையாட்டுத்துறை மேம்படுத்துறதுக்காக தமிழக அரசு வந்து பல்வேறு சர்வதேச விளையாட்டுகளை நடத்திட்டு வராங்க. அது ஒவ்வொரு சர்வதேச விளையாட்டையும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து பார்ப்பதற்கான அமைப்பு ஏற்படும். இந்த போட்டியை கண்டதற்கு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்காக ஏதாச்சும் பார்க்கறதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக செய்வோம். ஓகே, இந்த கேமை பொறுத்து பார்க்கணுன்னு யார் ஆசைப்பட்டாலும் சரி. இன்ஃபேக்ட் 4 நாளைக்கு இந்த நடக்கிற டோர்னமெண்ட்டுக்கு எந்த என்ட்ரி ஃபீஸ் கிடையாது. யார் வேணால் வரலாம், யார் வேணால் அந்த கேமை வந்து பார்க்கலாம், எப்படி விளையாடுறாங்க, கோல்ஃப்னா என்ன. இன்ஃபேக்ட் 17ஆம் தேதி ஈவினிங் 2:30லேருந்து 3:30 மணி வரைக்கும் ஃப்ரீ கோல்ஃப் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு 1 ஹவருக்கு. சப்போஸ் நிறைய பேருக்கு எனக்கு கோல்ஃபை பற்றி தெரியணும், எனக்கு கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த 1 ஹவர் கிளாஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இது ஒரு பெரிய ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. இல்லைங்க, இப்போதைக்கு பேசலாம். இப்போதைக்கு இன்னும் அரசு சார்பில் யார்ட்டையும் கேட்கல. அங்கே போய் நாங்கள்